Assalamu alaikum. Today we would like to discuss about the big push theory. Uh, this big push theory has been presented by Resistant Rodan. The main idea behind of this theory is that the main idea behind this theory is this that a big push or a big and comprehensive investment package can be helpful to bring economic development. এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে যদি আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আনতে হয় বা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের বা বড় আকারের বিনিয়োগ দরকার, বিনিয়োগ করতে হবে। আচ্ছা, এটা রোসেস্টিন রুডানের মতে। In other words, a certain minimum amount of resources must be devoted for developmental programs if the success of programs is required. যদি আমরা এই প্রোগ্রামটা সাকসেস করতে চাই তাহলে এখানে অবশ্যই আমাদের এই ধরনের প্রোগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে, আমাদের ডিভোট করতে হবে। রোসেস্টিন রোডান ওর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের এই অবস্থাটাকে একটা প্লেনের সাথে কম্পেয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন, অ্যাজ সাম গ্রাউন্ড স্পিড ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য এয়ারক্রাফট টু এয়ারবোর্ন। দ্যাট মিনস একটা প্লেন আকাশে ওড়ার আগে সে কিছুক্ষণ রানওয়েতে ঘোরাঘুরি করতে হয় বা কিছুক্ষণ রানওয়েতে রান করে। প্রথমে তার এই একটা ওয়াকিং প্যাকেজ, তার যে রানওয়েতে সে মুভ করে সেটা স্লো মোশনে করে, তারপরে আস্তে আস্তে তার এই মোশনটা বাড়তে থাকে। ওকে, এবং অ্যাট লাস্ট যখন উঠবে ঠিক তার আগ মুহূর্তে তাকে প্রচন্ড বিকট এক সাউন্ড আমরা শুনতে পাই। ওঠার আগ মুহূর্তে সে প্রচন্ড বিকট সাউন্ড করে সে উপরে উঠে, দেখুন স্যার প্রচন্ড শক্তি লাগছে, যেখানে প্রচুর ফুয়েল দরকার, শক্তিশালী ইঞ্জিন দরকার, ঠিক আছে, প্রচন্ড শক্তি নিয়ে সে উপরে উঠছে। ওকে, দ্যাট মিনস একটা প্লেন যদি উপরে ওঠার জন্য, আকাশে ওড়ার জন্য তার এতখানি শক্তি লাগে, তাহলে অবশ্যই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট দরকার। উনি এটার সাথে এভাবে কম্পেয়ার করেছেন। In the same way, certain critical amount of resources be allocated for development activities. Okay, according to Resistant Rodan, this theory is of the view that through bit by bit allocation, no economy can move on the path of economic development. শুধু বিট বাই বিট মানে একটু একটু করে এগিয়ে একটু একটু করে ইনভেস্ট করে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করা যাবে না, এর জন্য বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। রাদার এ স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ কনসিডার্ড সামথিং নেসেসারি ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। দ্যাট মিনস আপনাকে এই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য যেগুলো আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি সেখানে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। সেখানে অল্প বিট বাই বিট আপনি একটু একটু করে বিনিয়োগ করলেন, এখানে কোনো নো ইকোনমি ক্যান মুভ অন দ্য প্যাথ অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। Therefore, if so many mutually supporting industries which depend upon each other are started, the economies of scale will be repeated. এবং যদি আমরা এখানে অনেকগুলো মিউচুয়ালি সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরি করি, যেটা একটা আরেকটাকে সাপোর্ট করবে, একটা আরেকটার উপরে ডিপেন্ড করবে, তাহলে ইকোনমিক্স অফ স্কেল উইল বি রিচড। এখন প্রশ্ন হলো ইকোনমিক্স অফ স্কেল কি? ইকোনমিক স্কেল ইন্ডিকেটস we will use that type of technology which will increase our quantity of output but decrease our cost. সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্স অফ স্কেল। ওকে, রোসেস্টন রোডান ওনার এই থিওরিটাকে তিনটে ইন্ডিভিজিবিলিটিসে বিভক্ত করেছেন। ফার্স্ট ইন্ডিভিজিবিলিটিস ইন প্রোডাকশন। What does it mean? When so many industries are established, the economies regarding factors of production, goals, and techniques of production are accrued. Persistent rodent gives more importance of economies which arise due to the establishment of social overhead capital.
দ্যাট মিনস প্রথমে হচ্ছে আপনার এই প্রোডাকশনের জন্য সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল থাকতে হবে। প্রোডাকশনে ইন্ডিভিজুয়াল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফার্স্ট জানতে হবে ইন্ডিভিজিবিলিটিস এন্ড প্রোডাকশনের আগে ইন্ডিভিজিবিলিটিসটা কি। ইন্ডিভিজিবিলিটিস মানে হচ্ছে অবিভাজ্যতা। একটা সেক্টরের সাথে, একটা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আরেকটা ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক থাকবে, কোনো বিভাজন থাকবে না। ইন্ডিভিজিবিলিটি কাজ করবে, কোনো বিভাজন হবে না, নির্ভরশীলতা থাকবে, ডিপেন্ড করবে। তখন একটা ইন্ডাস্ট্রি যখন আরেকটা নির্ভর করবে, তখন অটোমেটিক্যালি সবগুলোই রান করতে থাকবে। এই জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল। So, what do you mean by social overhead capital? Social overhead capital indicates infrastructural development, and the infrastructural the infrastructure consists of means of transportation, communication, and energy resources. That means uh, প্রোডাকশনের জন্য প্রোডাকশনের জন্য আপনাকে রোড, আপনি প্রোডাকশন বাড়াতে চাচ্ছেন, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন, ফার্স্ট আপনাকে রোড, হাইওয়েজ, দ্যাট মিনস ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থাটা উন্নত করতে হবে, কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে, এবং এনার্জি রিসোর্সেস অ্যাভেলেবল করতে হবে। দে অল কন্ট্রিবিউট টু ডেভেলপমেন্ট ইনডিরেক্টলি। দে লাস্ট ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। দ্যাট মিনস এটা এটা লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম লাস্ট করে, এটা করবে। আচ্ছা, সেটাকে ইন্ডিকেট করছে। দা এই সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল কখনো ইম্পোর্ট করা যায় না। ওকে, রেস্টুরেন্ট এটাও বলেছেন যে এই যে অবস্থাটার উন্নতি হচ্ছে, এটা আসলে একদিনে হবে না। ওকে, এটা আস্তে আস্তে হবে। আস্তে আস্তে হবে বলতে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কখনো একদিনে হয় না। কন্টিনিউয়াস প্রসেস বলতে কি বোঝাচ্ছে, উনি তুলনা করেছেন একটা বাচ্চা যখন মার গর্ভে থাকে, ঠিক আছে, ওই বাচ্চাটার ম্যাচিউর হতে 9 মাস সময় লাগে, 10 মাস সময় লাগে। ওকে, এখন সে বাচ্চাটা একটু একটু করে ম্যাচিউর হচ্ছে বলতে এই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও তাই আস্তে 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 এটা ম্যাচিউর হবে, একদিনে হবে না। সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটালটা, দিস ক্যান নট বি ইম্পোর্টেড। ওকে, টু কনস্ট্রাক্ট ইট এ বিগ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ রিকোয়ার্ড। So sometimes the excess capacity may grow in social overhead capital, but they are very much must. Accordingly, underdeveloped countries will have to spend 30% to 40% of investment on social overhead capital. আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিগুলোকে সোশ্যাল তাদের যে মোট ইনভেস্টমেন্ট হয় তার 30 থেকে 40% এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে ব্যয় করতে হবে। আদারওয়াইজ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সম্ভব না। সো এই সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল, সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটালের কিছু ইন্ডিভিজিবিলিটিস অ্যাটাচ করেছেন উনি। First one, the social overhead capital must be provided before directly productive activities. Directly productive activities এ যাওয়ার আগে social overhead capitalটা নিশ্চিত করতে হবে, ওটা প্রোভাইড করতে হবে। That means if you want to produce something, of course, first you ensure your infrastructure facilities, your transportation, your communication, your energy resources. Okay, you have to ensure this. Okay, now number two, it is lumpy and it has a minimum durability. মিনিমাম ডিউরেবিলিটি, দ্যাট মিনস আপনাকে এটা টেকসই হতে হবে, আপনি যেটা করছেন সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল এটাকে টেকসই হতে হবে। নাম্বার থ্রি, ইট লাস্ট ফর লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড ইটস ইরিভার্সেবল। এটা অনেক সময় পর্যন্ত এটা লাস্ট করবে, সেটারও নিশ্চিত দিতে হবে, ঠিক আছে। So these individualities serve as big obstacles in the way of economic development of underdeveloped countries. আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিজে যদি আমি এগুলো নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে অবশ্যই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের যে অন্তরায়গুলো আছে, এগুলো ডেভেলপমেন্টের পথে, সেগুলো আমি কখনোই ওভারকাম করতে পারবো না, সেসব দেশ কখনোই ওভারকাম করতে পারবে না। ওকে, নাম্বার টু, second indivisibilities. Second indivisibilities is indivisibilities of demand. Indivisibilities of demands indicates what? The complementarily with respect to demand requires that underdeveloped countries should establish such industries which could support each other. To make investment in one project may be risky because in underdeveloped countries the demand for goods and services is limited due to lower income. আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিতে আপনি যদি
সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করেন, তাহলে একটা আরেকটা সাপোর্টিং, আপনি তো কিছু ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেন, একটা একটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে। দ্যাট ইজ বলছে যে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোর উচিত একটার উপরে এমফেসাইজ না করা, বেশ কিছু জিনিসের উপরে এমফেসাইজ করা, বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রির উপরে এমফেসাইজ করা, এবং দেখতে হবে একটা যেন এটা সাপোর্টিং হয়। আপনি যদি একটা প্রজেক্ট ইনভেস্ট করেন, আপনার লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রিস্ক আছে। কারণ why? Because underdeveloped countries, the demand for goods and services is limited due to lower incomes. In other words, the indivisibilities of demand require that at least a certain amount of investment be made in so many industries which could mutually support each other. Indivisibilities of ডিমান্ডটা কেন দরকার? বলছে যে required that at least a certain amount of investment, আমাদের কিছু ইন্ডাস্ট্রিজ এর উপরে আমাদের সার্টেন অ্যামাউন্টস অফ ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, যাতে একটা আরেকটার সাপোর্টিং মিউচুয়ালি সাপোর্ট করে। As a result, the size of the market will be extended in underdeveloped countries, and the problem of limited market will come to an end in underdeveloped countries. Okay? Now, কি বোঝাচ্ছে? যদি আমরা এই সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করি, তাহলে মার্কেটের সাইজটা বাড়বে। আর মার্কেটের সাইজ বাড়লে অবশ্যই মার্কেটের যে সীমাবদ্ধতাগুলো, যে প্রবলেমগুলো আছে, সেগুলো আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে কমে যাবে। We can explain this by figure. This is a figure. সো এটা আমরা এঁকে দেখাতে পারি আবার নতুন করে। হুট করে দেখলে এটা বোঝা যাবে না যে এই চিত্রটা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে। So for that, we can explain, draw this part by part, and we will try to understand step by step. Look at the tape, look at the board. Okay. Vertical axis indicates price and horizontal axis indicates quantity. Suppose suppose a firm or an individual invest money on one project, only one project. We already said that যদি কোনো ফার্ম একটা প্রজেক্টে ইনভেস্ট করে, তাহলে তার রিস্ক আছে, তার লসের সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, যখন সে একটা প্রজেক্টে ইনভেস্ট করছে, তখন তার ডিমান্ড হচ্ছে এতটুকু। দিস ইজ হিজ মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ। This firm is a monopolistic competitive firm. So, in that case, if this firm uh, only invest his money on one project, that time demand D1. This is very narrow demand, and this is the marginal revenue curve. And we know that the equilibrium condition of monopolistic competitive market. This is monopolistic competitive firm. So monopolistic competitive market is M are equal to MC, equilibrium condition of monopolistic competitive market. First one is M are equal to MC, and second one is MC curve cut MR curve from below. So this is MC curve. Okay. So in that case, MC curve cut MR curve at this point. Suppose this is E1. Okay. So by this intersection, we will get equilibrium quantity, and this firm will charge P1 amount of price, P1 price for OQ1 goods. Okay, but this is average total cost curves.
This firm spent OC OCAQ1 amount of money to produce OQ amount of goods. So of course in that case cost exceeds price. So this indicates loss. That is when a firm invests his money only one project may be risky. It will be risky. Okay. And in that case firms incurs loss. Okay. Now যদি ফার্ম যদি ফার্ম এই একটা প্রজেক্টের জায়গায় সে কয়েকটা প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতো, সাপোজ দিস ইজ এ, আমরা ধরে নিলাম যে এটা একটা শু ইন্ডাস্ট্রি, সাপোজ দিস ইজ এ শু ইন্ডাস্ট্রি, okay. Now these firms only invest his money only shoe industry. For that, maybe he will be face he will be uh, he may be he may be face risky situation. Okay, if these firms invest his money invest his money on different projects means যদি সে শুধুমাত্র শু ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট না করে সে পাশাপাশি শু তৈরি করার জন্য যেসব ম্যাটেরিয়ালস লাগে সেগুলোতেও সে যদি ইনভেস্ট করে তাহলে তার লস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে, কারণ তার কষ্টটা কম বেশি কমানোর চেষ্টা করবে। এই সেম জিনিস যদি আমরা বেকারির ক্ষেত্রে বলি, যে সে যদি বেকারিতে ইনভেস্ট করে তাহলে দেখা যাবে যে তার কষ্টটা অনেক বেশি পড়ে যেতে পারে, যেটা তার লস ইনকার্স করতে পারে। কিন্তু সে যদি বেকারির পাশাপাশি সে যদি এই বেকারির তার কি কি তৈরি হয়, কেক তৈরি হয়, পেস্ট্রি তৈরি হয়, আদার্স গুডস তৈরি হয় যেগুলোর জন্য তার এগ লাগে, তার মিল্ক লাগে, তার ফ্লাওয়ার লাগে। এখন এই এগ মিল্ক ফ্লাওয়ারের যদি সে প্রোডাকশন করে পাশাপাশি সেগুলোতেও সে ইনভেস্ট করে, দ্যাট মিনস সে পোলট্রি ফার্মে ইনভেস্ট করে, লাইভ স্টক ফার্মে ইনভেস্ট করে, প্লাস তার একটা ফ্লাওয়ার মিল থাকে, তাহলে তার এই কষ্ট আস্তে আস্তে কমে যাবে, যেটা তার ইকোনমিক্স অফ স্কেলের দিকে তাকে নিয়ে যাবে। Okay. Now, that is, if these firms invest his money on different projects, of course, demands will be expanded. Okay, আমি শেয়ারিংটা স্টপ করে দিচ্ছি যাতে বোর্ডটা ভালো মতো দেখা যায়। ওকে, যেহেতু এখন ডিফারেন্ট প্রজেক্টে সে ইনভেস্ট করছে, একই জায়গায় ইনভেস্ট করছে না, একটা জায়গায় ইনভেস্ট করছে না, সেজন্য অবশ্যই ডিমান্ড বাড়বে। দিস ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ MR4. So in that case, equilibrium point, this is equilibrium point E2, and by this integration we will get equilibrium quantity, and for that OQ4 for OQ4 amounts of goods, these firms charge OP4 amounts of money. Okay, OP4 amounts of price, and in that case his cost T. That means this area indicates cost. These firms, these firms spend OTS OTS Q4 amounts of money to produce OQ4 goods, and this firm charge OP4R Q4 amounts of price for OQ4 goods. So of course in that case price exceeds cost.
So this is profit. This area indicates profit. P4RST. This is indicates profit. So first, when firm invest only when firm invest his money only one project, that times this firm face loss. CABP1. This amount of these funds incurs this amount of loss. CABP1. But when these funds invest his money on different projects that are mutually supporting each other, that time these firms gain profit. So this profit area P4RST. তাহলে এই আলোচনা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম? এই আলোচনা দিয়ে বেসিক্যালি আমরা বুঝলাম যে যদি ফার্ম একটা জায়গায় ইনভেস্ট করে তাহলে তার লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন তার যে চার্জ করবে প্রাইস তার থেকে তার কস্ট বেশি হয়ে যেতে পারে। কারণ সবকিছুই তাকে বাইরে থেকে আনতে হতে পারে। কোনো সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রি নাই যেটা তাকে সাপোর্ট করবে। কিন্তু যদি আমরা সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করি তাহলে অবশ্যই ডিমান্ড বাড়বে। আচ্ছা, যদি তাই হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে আগের থেকে প্রোডাকশন বাড়ছে তার। আগের থেকে প্রোডাকশন বাড়ছে, সে প্রাইসও আগের থেকে বেশি চার্জ করতে পারছে। কিন্তু তার কস্ট কমে যাচ্ছে যেহেতু সে সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছে। তার কস্ট কমে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস এই পুরো এরিয়া তার প্রফিট থেকে যাচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝলাম যদি আমি সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করি, আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি যদি মানে একটা জায়গায় ইনভেস্ট না করে কয়েকটা জায়গায় ইনভেস্ট করি, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করি, তাহলে আমার লস হওয়ার সম্ভাবনা কম। একটা জায়গায় ইনভেস্ট করে লসের সম্ভাবনা বেশি, এটা লস ইন্ডিকেট করছে। আর এখানে আমার প্রফিট হচ্ছে প্রচুর। আমি প্রাইসও আগের থেকে বেশি চার্জ করছি, আমার কস্টও কমে যাচ্ছে, আমার কোয়ান্টিটি বেড়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস ইকোনমিক্স অফ স্কেল ওয়ার্কস হিয়ার। ওকে, নাও আমরা আবার আমাদের স্লাইডে যাচ্ছি। এটা ছিল ইনডিভিজিবিলিটিস অফ ডিমান্ড। So indivisibilities in supply of savings. This indicates the supply of savings also serve as an indivisibility. A specific amount of investment can be made in the presence of specific savings. Okay, but in the case of underdeveloped countries, because of lower incomes, the savings remain low. That means a supply of savings এর ক্ষেত্রেও একটা indivisibilities কাজ করে। That means if you a specific amount of investment can be made in the presence of specific savings. যদি আপনার ইনভেস্টমেন্ট করতে চান বেশি পরিমাণে তাহলে অবশ্যই সেভিংস থাকতে হবে আপনার। আর আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে দেখা যায় তাদের ইনকাম কম থাকার কারণে তাদের সেভিংস কম। নাও when incomes increase due to increase in investment, the marginal probability to save must be greater than APS, average probability to save. যদি ইনভেস্টমেন্ট কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টমেন্টের কারণে আপনার ইনকাম বাড়ে তাহলে অবশ্যই এপিএস এর তুলনায় এমপিএসটা বেশি হবে, এটা আমরা জানি। ইন দ্য প্রেসেন্স অফ দিস ইন্ডিভিজিবিলিটিস, সো আমরা এখান থেকে যেটা জানলাম যে সাপ্লাই অফ সেভিংস এর ক্ষেত্রে একটা ইন্ডিভিজিবিলিটিস কাজ করে। তাহলে সেভিংসটা নির্ভর করছে কার উপরে? ইনকামের উপরে। সো ইনকাম বাড়াতে হবে। সো লার্জ ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা যখন ইনকাম বাড়বে আলটিমেটলি আমাদের সেভিংসটাও বাড়বে। সেটাই আপনাকে বলতে চাচ্ছে বিগ পুশ থিওরিটা। সো প্রত্যেকটা থিওরির কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, এই বিগ পুশ থিওরিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। রোসেস্টেন রুডান ওনার থিওরিতে উনি অনেক পজিটিভ দিক এনেছেন যেটা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। So resistant theory is better in the sense that it is identified that market imperfections are the big obstacles in the way of economic development. So therefore, a big amount of investment will solve the problem of limited markets rather depending upon market mechanism. Such heavy amounts of investment will become helpful for economic growth. Despite this merit, the following are the demerits of this theory. So এই theory demerits গুলো কি?
বলছি এই থিওরির অনেক পজিটিভ দিক আছে যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। ডিমেরিটস দিক হচ্ছে, অসুবিধাগুলো হচ্ছে বা এখানে যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে সেটা হচ্ছে রেসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের দিকগুলো খুব একটা এমফেসিস করেননি। নেগলিজেবল ইকোনমিস ইন এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট সেক্টরস, উনি শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে এমফেসিস করেছেন কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের দিকে খুব একটা উনি এমফেসিস করেননি। ঠিক আছে, ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট কথা বলেন নাই। ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট করেও যে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোকে ডেভেলপ করা যায় সেটা উনি হয়তো তখন চিন্তা করে নাই। ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট বলতে কি বোঝায়? ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট হচ্ছে আমরা টেরিফ আরোপের মাধ্যমে ফার্স্ট ইম্পোর্টটাকে কমাবো, কমিয়ে সেই দ্রব্যগুলো নিজে দেশে তৈরি করবো। এতে ডোমেস্টিক প্রোডাকশন বাড়বে, ডোমেস্টিক প্রডিউসাররা একটু ভ্যালু পাবে। ওকে, এতে কি হবে? তারা এনকারেজ হবে বেশি করে প্রডিউস করার। একটা সময় তারা দেশের ডিমান্ড ফুলফিল করে এগুলো আবার বাইরে এক্সপোর্ট করবে। কিন্তু এটা বিগ পুশ থিওরিতে বা রোস্টান চিন্তা করেন নাই, উনি সেটা এখানে এক্সপ্রেস করেননি। নেগলিজিবল ইকোনমিক্স ফ্রম কস্ট রিডিউসিং ইনভেস্টমেন্ট, উনি কস্ট রিডিউসিং ইনভেস্টমেন্টের কোনো কথা বলেন নাই যে আমি এমন ইনভেস্টমেন্ট করবো যেটা কস্ট রিডিউস করবে। নেগলেক্টিং ইনভেস্টমেন্ট ইন এগ্রিকালচার সেক্টর, ওনার তারপরে সমাধান হচ্ছে উনি এগ্রিকালচার সেক্টরটাকে খুব একটা এমফাসিস করেন নাই, মোটামুটি নেগলেক্ট করেছেন। বারবার ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছেন, সেগুলোতে ইনভেস্টমেন্টের কথা বলেছেন। Number four, inflationary pressure. That means when you want to establish transportation system, when you want to develop your infrastructural system, that time of course you have to. যদি আপনি underdeveloped country হন, you are underdeveloped country, you have no enough money. So if you want to establish infrastructural facilities, of course you have to spend a lot of money. But how? Of course আপনাকে যদি আপনার নিজের টাকা না থাকে তাহলে আপনাকে ঋণ করতে হবে। If the funds are raised through foreign loans and by printing new notes, they will create inflation in the economy. যদি আপনি লোন করে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেন, রোড, হাইওয়েজ, ব্রিজ তৈরি করেন, তাহলে অবশ্যই লোনের টাকা তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধটা কিভাবে হবে? জনগণের কাছ থেকে টাকা নিতে হবে, ট্যাক্স আরোপ করতে হবে। এটা আবার ইনফ্লেশনারি প্রেশার ক্রিয়েট করবে, যেটা প্রসেসটেন্ট রোডান চিন্তা করেননি। Administrative institutional difficulties. In case of underdeveloped countries, the machinery is corrupt. There exists a lot of problems in state machinery. So এখানে করাপশন আছে যেটা উনি চিন্তা করেন নাই, যেখানে নানান প্রবলেম সৃষ্টি হতে পারে। Consequently, there will not be the balanced growth in the economy. Last point, it is not a historical fact. প্রসেসটেন্ট রোডান বিগ পুশ থিওরি যে দিয়েছেন, the Big Push theory is a recipe for the underdeveloped countries, but it has not been derived on the basis of historical experience. So there is no historical experience. Professor Hagen says that the Big Push's theory lacks the historical experience. একটু করে হিস্ট্রি নাই। উনি ওনার ধারণাগুলো ওনার থিওরিতে তুলে ধরেছেন কিন্তু বেসিক্যালি এর কোনো হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটাই হলো বিগ পুশ থিওরি। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। সো থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।